Welcome to Mission APSC AEC YouTube channel. আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছো বিশেষকৈ PWD জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰ যিখন কুৱেশ্যন পেপাৰ আহিছিলে for 650 পোষ্ট তাৰ কুৱেশ্যন সমূহৰ ডিসকাশন আজি আমি কুৱেশ্যন নম্বৰ 26 ৰ পৰা কুৱেশ্যন নম্বৰ 100 লৈকে ডিসকাশন কৰিম I hope এই ভিডিওটোৱে যিসকলে APSCৰ বিভিন্ন ধৰণৰ জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰ এসিস্টেন্ট ইঞ্জিনিয়াৰ নাইবা তেনেকুৱা ইকুইভেলেন্ট এক্সামৰ কাৰণে প্ৰিপাৰেচন কৰি আছে তেওঁলোকৰ প্ৰিপাৰেচনত যথেষ্ট পৰিমাণে হেল্প কৰিব সো আজি আমি ডিসকাশন কৰিম কুৱেশ্যন নম্বৰ 26 ৰ পৰা ইয়াৰ আগৰ পাৰ্টটোত মই কুৱেশ্যন নম্বৰ 1 ৰ পৰা কুৱেশ্যন নম্বৰ 25 লৈকে ডিসকাশন কৰিছো যদিহে কোনোবাই সেই পাৰ্টটো চোৱা নাই তেতিয়াহলে আপোনালোকে চেনেলটোৰ প্লেলিষ্ট ভিজিট কৰিব তাতে পাই যাব সো আজি আমি ডিসকাশন কৰিম কুৱেশ্যন নম্বৰ 26 ৰ পৰা কুৱেশ্যন নম্বৰ 26 টো আহিছে সাৰ্ভেইঙৰ পৰা সো ইয়াতে আমাক দি দিছে ম্যাগনেটিক বেয়াৰিং অফ দা সান at noon is observed as 178 এতিয়া আমি এটা কথা জানো যে আমাৰ true bearing of the sun at noon is what so hetu sobe jana that is 180 degree right aru magnetic bearing to di dise 178 aru hihotor major jodi ami difference to lo that is what that is basically known as magnetic declination right so true bearing of the sun is 180 magnetic bearing of the sun is 178 so hihotor major difference to hoigol 2 degree so 2 bearing of the AB is nothing but our magnetic bearing kiman dia ase magnetic bearing amar dia ase 72 degree 40 minutes right 72 degree 40 minutes aru amar declination to ki hoise jihetu ami jodi sao magnetic declination to positive ot ahise aru we can say magnetic declination ok ami ki koribo lagibo add kori dibo lagibo right because it is towards is so ami ki korim 72 degree 40 minutes or logot plus 2 degree add korim কাৰণ আমাৰ ডিক্লাইনেশন টু ইষ্টৰ ফালৰ আছে সো আমাৰ হৈ গল কিমান 74 ডিগ্ৰী 40 মিনিটস অপচন নম্বৰ বি টু কাৰেক্ট হৈ গল নেক্সট কোৱেশ্চন নম্বৰ 27 ত কি কৈছে কোৱেশ্চন নম্বৰ 27 ত আমাক কি সুধিছে টেম্পৰাৰী এডজাষ্টমেন্ট অফ থিওডোলাইটক যেতিয়া আমি টেম্পৰাৰী এডজাষ্টমেন্ট কৰো সো তেতিয়া হলে আমি কোন গিটা কাম আগত কৰো বা কোনটো আমি প্ৰথমে কৰো কোনটো তাৰ পিছত কৰো তাৰ সিকোয়েন্সটো সুধি আছে ৰাইট সো বেসিক্যালি প্ৰথম আমি সেটিং কৰিব লাগিব সেটিং অফ দা থিওডোলাইট ওভাৰ দা ষ্টেচন ৰাইট তাৰ পিছতে আমি কি কৰিব লাগিব তাৰ পিছতে আমি কি কৰিব লাগিব তাৰ পিছতে আমাৰ বেসিক্যালি লেভেল কৰিব লাগিব ৰাইট তাৰ পিছতে এলিমিনেশন অফ প্যাৰালেক্স কৰিব লাগিব নেক্সট ইজ লাষ্টত আমি কি কৰিব লাগিব you can say that adjustment of the axis of telescope parallel to the line of culmination so চাৰিটা পইণ্ট দিছে so ইয়াৰে ভিতৰত যদি আমি চাও টেম্পৰাৰী এডজাষ্টমেন্ট বুলি কলে এক্সিছৰ এডজাষ্টমেন্টটো temporary adjustment নহয় right it is a permanent adjustment so amar ki thakile setting of the theodolite over the station prothom korim right then we have leveling of the telescope and elimination of parallax so ekhini hoi gol amar temporary adjustment right so option number d to correct hoi gol ei question to respect tar bisote ami question number 28 ole jam question number 28 ot ki koise horizontal angle that a line makes with the two meridian through one of the extremities of the line is called ইয়াতে বিয়ারিং আছে ট্ৰু বিয়ারিং আছে ম্যাগনেটিক বিয়ারিং আছে যদি আমি হৰাইজন্টাল এংগলটোৰ কথা কওঁ হৰাইজন্টাল এংগল ইজ নাথিং বাট ইট ইজ কনসিডাৰিং দা হৰাইজন্টাল এংগল ৰাইট সো হেকাৰণে আমাৰ এটো বিয়ারিং হবনে ট্ৰু বিয়ারিং হবনে ম্যাগনেটিক বিয়ারিং হবনে ডিক্লাইনেশন হব that will be basically known as azimuth বুলি কব পাৰা বা you can say that true bearing বুলিও কব পাৰা right because true meridian ৰ লগত কৰিছে arbitrary meridian ৰ লগত কৰা হলে বা magnetic meridian ৰ লগত কৰা হলে magnetic bearing হয় তাতে right next question number 29 ত কৈছে আমাৰ at the equator of the earth the amount of d so equator ত d ৰ value to 0 degree হয় okay option number a to correct হৈ গল next question number 30 ত কি সুধিছে the following data were obtained while conducting the liquid limit test what will be the plastic limit hudi ase ekhon amak table di dise so yate jodi ami sao what will be the plastic index etu die dise okay plastic index or value to amar ip er value to di dise 26.8 right 26.8 this is given as ip value now amak hudi ase what is the plastic limit mane wp is equal to what so amar liquid limit to janibo lagibo liquid limit ami by definition ki paiso 25 number of blows liquid limit ami by definition ki paiso 25 number of blows ot jitu amar water so that will be liquid limit or you can say 25 numbers of blows ot jitu corresponding water content hoy that will be liquid limit that is 56.8 so ami ki jano je plasticity index ip is nothing but liquid limit minus plastic limit so amar plastic limit to jodi efale loi ahu ami ki hobo ip minus wl ahibo ip er value to amak dia ase 26.8 right wl to positive ot ahibo ip to minus hobo right so 26.8 minus ahibo aru plus ahibo 56.8 so 26.8 or 56.8 or 26.8 or de jodi ami minus koro amar ki hobo 30% ahi jabo no option number d to correct hobo next ahile presence of excess silica in brick art
ৰিজাল্ট ইন যদি ব্ৰিকত চিলিকাৰ পৰিমাণটো বাঢ়ি যায় ওকে যদি ব্ৰিকত চিলিকাৰ পৰিমাণটো বাঢ়ি যায় তেতিয়াহ'লে কি হয় so ইয়াতে দিছে loss of cohesion enhancing the impermeability of the bricks cracking and warping of the bricks developing crack and warp on drying mainly silica as a binding material হিচাপে কাম কৰে so ultimately এই cohesion টোক loss কৰি দিয়ে next question number 32 কি সুধিছে question number 32 কি কৈছে natural bed of the stone in stone masonry should be so stone masonry যেটো stoneৰ natural bed হেতু কেনেকে থাকে বুলি কৈছে so it is basically normal to the load line ঠিক আছে এটো load lineৰ normal হয় next আহিলে timberৰ cracks বিলাকৰ ওপৰত questions সুধে so radial split of the timber originate from the bark and narrowing towards the pith মানে barkৰ পৰা origin হৈছে আৰু pithৰ ওচৰত যেতিয়া কি গৈছে তাত narrow down হৈছে so তেনুকা ধৰণৰ radial spiltক আমি কি বুলি কওঁ heart shake cup shake star shake বা notch ইয়াৰে ভিতৰত আমাৰ যদি correct answer টো আমি চাব যাও question number 33 সেই pattern টোক আমি star shake বুলি কওঁ question number 33 correct answer টো হৈ গল star shake option number C next when the cement is tested for setting time on gauging it shows quick setting this phenomenon known as flash set of the cement due to the presence of so cement এটাই যদি হুনকালে বা quickly set কৰে তাৰ main reason টো কি so what is the reason হেতু সুধি আছে question number 34 ত আমি যদি চাও ট্ৰাইকেলছিয়াম এলুমিনেট যিমান বাঢ়ি যায় হিমান বেছি তাৰ হাইড্ৰেশন ৰেটটো বাঢ়ি যায় বা হুনকালে সেট হৈ যায় তাৰপা এলকালি বাঢ়িলেও হুনকালে সেট হয় বা ট্ৰাইকেলছিয়াম সিলিকেটে নো ডাউট হি সিমেন্টক হাৰ্ডেন ষ্টেজত সহায় কৰে বাট যদি আমি চাও কুইক ষ্টেজত বা ইউ ক্যান সে কুইক সেটিংৰ ক্ষেত্ৰত তাৰ কিন্তু কোনো ধৰণৰ হেৰি নাই ইউ ক্যান সে দ্যাট সেই যেটো ট্ৰাইকেলছিয়াম সিলিকেট হয় তাৰ কোনো ধৰণৰ তাতে গুৰুত্ব নাই সো দ্যাটস ওয়াই আমি ট্ৰাইকেলছিয়াম এলুমিনেট আৰু এলকালি আৰু সিমেন্ট এই দুটাহে আমি কারেক্ট অপশনত ধৰিম ওকে question number 34 ৰ কারেক্ট অপশনটো হৈ যাব অপশন নম্বৰ বি 1 আৰু 2 ট্ৰাইকেলছিয়াম সিলিকেটে কুইক সেটিংত কোনো ধৰণৰ ৰুল নাই ৰাইট তাৰ পিছত নেক্সট question টো লৈ আহা নেক্সট question number 35 question number 35 ত কি সুধি আছে the fineness modulus and bulking of fine sand beer so fineness modulus আৰু bulking of fine sandৰ মাজত ৰিলেশনশিপ টো কি what is the relationship between them right প্ৰথমটো দিছে no relationship second is a direct exponential relationship option number C কৈছে direct relationship and inverse relationship right so ইয়াৰে ভিতৰত আমাৰ কারেক্ট অপশনটো হৈ যাব it is option number D inverse relationship next question number 36 ত কি কৈছে in sieve analysis test of a soil sample the summation of cumulative percentage of the soil retained in each sieve is found to be 300 the fineness modulus of the sample will be so fineness modulus আমি কেনেকে ফাইন্ড কৰো fineness modulus is cumulative percentage retained divided by 100 right cumulative percentage retained divided by 100 so এটো যদি আমি কৰো so cumulative percentage retained আমাক দিয়া আছে 300 তো তাক আমি 100 এৰে ডিভাইড কৰি দিলো so you will get 3 is the answer option number B2 correct হলো next question number 37 question number 37 ত কৈছে the standard cube mole size for the compressive strength test for cement cementৰ কাৰণে কৰিছে so বহুতে কনফিউজন কৰি 150 টো কারেক্ট কৰি আহিছে যদি আমাক কংক্ৰিট হদিলে হেতে if যদি আমি কংক্ৰিট হদিলে হেতেন তেতিয়া হলে অপশন নম্বৰ বি হল হেতেন কিন্তু আমাক সিমেন্ট হদিছে so that's why option number C2 কারেক্ট হৈ গল that is 70.6 into 70.6 into 70.6 meter mm next is question number 38 question number 38 ত আমাক কি কৈছে the most commonly used admixtures which prolongs the setting and hardening time of the মানে আমাৰ setting time টো slowest কোনে কৰি দিয়ে জিপসামে কৰে right so option number A টো কারেক্ট হয় জিপসামে setting time টোক আমাক slow কৰি দিয়ে okay next is question number 39 লৈ আহিছো question number 39 ত আমাক সুধিছে the maximum water absorption by weight of first class brick common question হয় first class brick ৰ কাৰণে আমাৰ 20% water absorption থাকে option number C2 কারেক্ট হৈ গল তাৰপিছত question number 40 which of the following instrument is not used in a setting perpendicular line কোনটোৱে mainly টানিব নোৱাৰে prism square holding staff cross staff optical staff ইয়াৰে ভিতৰত যদি আমি চাও question number 40 correct option to হৈ যায় option number D that is folding staffৰ যোগেদি কিন্তু আমি perpendicular sail line টানিব নোৱাৰো next is question number 41 ত কি কৈছে question number 41 ত হৈছে measuring the area আমি কিহেৰে ইউজ মেজাৰ কৰো that will be clinometer or clinometers angle হোৱা হলে clinometers right next আহিলে when a brick is cut off lengthwise the cut off part is so brick এটা যদি আমি lengthwise যদি কাটি দিও
তো তাক আমি কি বুলি কওঁ, right? So common question, that is queen clauses, right? Next question to ahile the standard weight of 1 cubic meter of Fe450 যেটো আমাৰ rod হয় তাৰ standard unit weight কিমান 7850 kg. It is also a common question. Next question number 44. Pitot tube is used to measure velocity, measure kora hoy velocity of the liquid at a point, right? Or you can say velocity of the flow. Next is question number 45. In case of rectangular channel of width 1.5 meter, right? Depth 1 meter, the value of weighted parameter. Eta weighted parameter ki hoy? Weighted parameter jodi ami sao rectangular channel or weighted parameter ki hob? Etu jodi width hoy. This is a rectangular channel suppose. So ifale jodi amar d hoy, ifale d hoy, so weighted parameter yar pora yaleke gotei tu parameter ahibone titibo, right? So that means ki p is nothing but b plus 2d. What is width? Width is given as 1.5. Depth is 1, right? So 2 logot 1.5 plus hoy gole amar 3.5 answer hoy jay. Option number A2 correct hoy gol, right? So next question to ahile, next question to ki ahibo? Question number 46. The capacity of the bath tube is 1100 liter. If the length and breadth are given, the water depth, obviously what length into breadth into height is nothing but 1100 liter, but ami yate unit conversion koribo lagibo, right? So 110 literot ase, to meter cube jabole ami 10 to the power minus 3 kori dilu, right? So length ase 2 aru breadth ase 1. So ami etu jodi kori sao, so amar 550 into 10 to the power minus 3 meter ahibo, 10 to the power minus 3 meter ahibo, aru hetu jodi ami kori sao 0.55 meter ahibo unit conversion korile. Option number D to correct hoi jabo, right? Next question. Question number 47, common question. Question number 47 ot amak kodi ase je the continuity equation. Eta amar continuity equation to ki mane law follow kore ba law of conservation of ki hoy, right? Question number 47 ot kodi ase law of conservation of continuity equation, mane teneke amar continuity equation or upor hode ketia ba Bernoulli's equation or upor hode, right? So yate amak continuity equation or upor equation hoday mone rakhiba, it is conservation of mass or Bernoulli hua hole energy, right? Next, for a turbulent flow, the Reynolds number should be more than 4000. আৰু 2000 তলত হলে আমাৰ হেতু কি বুলি কয়, তাক আমি কওঁ laminar flow, right? Next is AADT মানে কি annual average daily traffic, right? So annual average daily traffic or formula to কি হৈছে total traffic of a year divided by 365, right? So যদি আমি 365 দ্বাৰা divide কৰো total traffic of, তো আমি AADT পাওঁ, that is annual average daily traffic. So number C to correct হৈ যাব. Next question, question number 50. আমাক gate compensation or উপৰত question সুধি দিলে, busy track at a 4% curvature দি দিছে. So আমাৰ gate compensation board gauge track or কাৰণে কি হয় 75 by R হয়, right? So 75 divided by R percentage. So 75. So R or value to আমি board gauge or কাৰণে 1750 লব পাৰো, right? So আমাৰ আহি যাব 0.04% per degree, right? 0.04% per degree আহি যাব, right? আৰু according to question not আমাক কি দিছে curvature is 4%, so 4% এ multiply কৰি দিব লাগিব 0.04. So 4 into 0.04, so you will get 0.16%. Question number 15, option number D2 correct rahi gol. Next question number 51 ot ki koise, question number 51 ot ki koise revised estimate or upor question sudise, right? So question number 51 ot koise a revised estimate is prepared. Revised estimate ami ketia prepare koru, right? When initially sanctioned estimate is likely to be exceed due to the change in the material quantities or rate by kiman percent hole ami mainly adopt koru hudise, right? So it is basically 5%. 5% otke besi hole ami revised estimate ot jabo lage. Next is in the specification of the earthwork in foundation trench, drain etc. the normal lead is specified as. Normal lead ami kimanot specify koru. Question number 52 correct answer is 30 meters. Next is the number of modular bricks required per meter cube. Per meter cube amar modular brick kiman lage? Common question 500, right? Next is while submitting tender, the contractor is required to deposit some amount as a guarantee. Guarantee hisabe dibo lage tender to marote. So that is basically known as security deposit. Sorry, it is basically known as earnest money. Aru security deposit to ki hoy jetia konoba ejon contractor tender to pai jay, tender to poar pisot teo kam to jetia koribo tar agot security deposit 10% dibo lage including earnest money. Next is question number 55. The critical path moves. Question number 55 ot hoise the critical path moved
along the activities having the total float. So 0 total float থাকিব লাগিব. So that will be the critical part. Then the intensity of the irrigation means, what is the intensity of the irrigation? So basically it is a percentage of cultural commandable area to be irrigated, right? Option number A to correct. Next question number 57 of duty delta পৰা আহিছে. Duty is given 1200 hectare per cubic. Base period is given 120 days. So what is delta? Delta is basically 8.64 into B. 8.64 into B divided by B. Right? 8.64. B value আছে 120. Duty value দিয়া আছে 1200. So আমি এটো যদি কৰো 0.864 মিটাৰ পাম answer. Option number C to correct. Next আহিলে sluice মানে কি? So it is basically the you can say that it is a wastewater from bathrooms, right? Option number D to correct. Next is coal is provided. Coal code provide kora hoy hudi ase. It is provided to to prevent the entry of debris, right? Next question, question number 62 hudi said the gas is responsible for the depletion of ozone layer. Kuntu layer ozone layer depletion or karone kuntu main gas responsible hoy. বহুত কিটা অপশন আছে ইয়াৰে ভিতৰত আমাৰ প্ৰিফাৰেবল আনসাৰ উইল বি ক্লোৰ'ফ্লুৰ'কাৰ্বন CFC. Next question number 61 ত কি কৈছে in hydrostatics which of the following statement is false? Hydrostatics ত কোনটো statement false হয়, right? Question number 61 ৰ যদি আমি চাও hydrostatic equation are valid for uniform flow. No, আমি uniform flow ৰ কাৰণে hydrostatic equation টো valid বুলি আমি ক'ব নোৱাৰো, বাকি গুটেই গিটা statement correct, right? Next is original cost of property minus depreciation. So original cost ৰ পৰা যদি আমি depreciation টো minus কৰি দিও, so what will be the answer? That will be book value, right? Next question number 63 আহিছো. Question number 63 হাইড্ৰোগ্ৰাফ কি হয়? হাইড্ৰোগ্ৰাফ কাৰ মাজত প্লট হয় হুদি আছে precipitation versus time, stream flow or discharge versus time, rainfall versus time, runoff versus time. So question number 63 correct option number B2 হৈ যায়, that is discharge versus time, right? Next is flow irrigation. Flow irrigation or আন এটা নাম কি হুদি আছে question number 64. So এবাৰ irrigation or যথেষ্ট question আহিছে. Question number 64 correct answer is gravity irrigation. Next is question number 65. The property of the fresh concrete in which water in the concrete tends to rise to the surface while it is vibrated is known as bleeding, curing, surface tension or capillary action. So ইয়াতে concrete or property কথা কৈছে যেটো নেকি concrete or যিখিনি moisture সেইখিনি surface হলে আহি যায়, এটোক আমি কি বুলি কওঁ? So এটোক আমি obvious কথা, that will be bleeding, right? Next is question number 66. RCC ৰ পৰা আহিছে. So as per IS code 456/2000, the maximum area of reinforcement provided in the tension zone of a beam shall not be exceed. So B is equal to width, D is the effective depth, D is the overall depth of the beam. So আমাৰ mainly 4% লোৱা হয়, 4% মানে 0.04 B into D, 0.04 B into D, right? So option number C to correct হৈ যাব. Next question number 67 ত কি কৈছে? As per the IS 456, the cylindrous ratio of a rectangular column is less than 12, greater than 12, less than 24 or greater than 24. So ইয়াতে যদি আমি চাও what will be the correct answer? So correct answer will be less than 12. So কারণ আমাক এতিয়া rectangular column ratio to হুদি আছে cylindrous ratio. So less than 12 is the correct answer. Option number A. Next is nearly how many bags of the cement are there in 1 cubic meter of cement? 1 cubic meter of cement কিমান cement bag থাকে? So mainly 50 kg cement থাকে, right? আৰু number of cement bags required in 1 meter cube কি হ'ব? 1440 ক আমি 50 ৰে divide কৰি দিলো, so আমাৰ answer কি আহি যাব? 30 আহি যাব, right? Or 28.8, right? So আমি যদি round up কৰো 30 হয় correct answer টো, right? আৰু যদিহে ডাইৰেক্ট একুৰেট কৰিব যাও correct answer will be 28, right? Next question number 69 ত কি সুধিছে? In a simply supported beam the effective span should be least the distance between the center to center of the support plus. So effective span কি হয়? Effective span is basically effective depth of the beam. Option দিছে half of the effective depth of the beam, half of the width of the beam or effective depth of the beam. So ইয়াৰ লগত basically effective depth of the beam plus কৰি দিলে আমি পাই যাম, right? So option number D to correct হৈ যাব. Next is in a RCC beam the minimum distance between two parallel main reinforced bars shall be. Question number 70 correct option to হৈছে option number D, that is 5 mm greater than the maximum size of the core aggregate, right? Next question number 71.
The neutral axis of the T-beam. T-beam or neutral axis to kiman hoy hudi ase mane core মাজেদি পাৰ হৈ যায় hudi ase. Question number 71. So ইয়াৰে correct answer হল always passes through anywhere in the section depending on the dimension of the section, right? Next question number 72 কৈছে as per IS 456 2000 the maximum number of steps. So flight at maximum number of steps kiman থাকে? So that will be basically 12. Question number 72 correct option হৈ যাব option number B. Next question number 73 in a isolated reinforced column footing of effective depth D the stress in punching shear is cracked. So punching shear code develop হয়. So it is at a distance d/2 from the face of the column. Column or d/2 distance ot gusi jay. Next is as per IS 456 2000 the highest value of S/D ratio can be found in the case of S/D ratio highest value code poa jay hudi ase. So correct answer hoise option number B continuous slab spanning in two direction. Duita direction of continuous slab থাকিব লাগিব spanning in two direction. Next is the maximum value of strain in the concrete. Concrete on maximum value of strain outermost fiber ot ahi jay that will be 0.0035. Option number C. Next is if the diameter of the rivet body is D then the diameter of the pan head. So hetu kiman times hoy? That is basically 1.6 times of D hoy. Option number C. Next is the effective length of the fillet well. Fillet well or effective length to hudi ase. So total length minus 2 into well size of option number A because it is a welding job. Next is question number 78 on moment of inertia what is for a rectangular section. So BD cube by 12 কৰি দিলে ওলাই যাব BD cube 4 into 6 cube by 12 যদি কৰা 72 আহি যায় option number D2 correct হৈ যাব. Next question number 79 ত কি কৈছে question number a simply supported beam length to D দিছে UDL D দিছে. So what is the maximum bending moment? Maximum bending moment or value to hudi ase. So WL square by 8 hoy. So 3 into L or value to amar 4 square divided by 8. So kiman hoy jabo 36 divided by 8. So 6 ahi jabo. Option numbers A to correct hoibo. Next question number 80. Linear span with a cross section A mm square is subjected to a load 1 Newton load di koise ami mainly linear span keneke uliao PL by AE, right? So yate amar load to 1 dise length to 1 meter di dise. So 1 by AE ahi gol. But our unit to give what will be the unit? That is again important, right? The unit is option number question number 80 correct answer হৈ যাব option number C. That is mm by mm আহি যাব, right? Next আহিলে question number 81. The Euler's formula used for calculating buckling load in a column will not be valid if the slenderness ratio is less than কিমান হলে আমি use কৰিব নোৱাৰো. So that will be option number D, that is 80. Next question is Gauss pressure relationship to pi hodi thake. So mainly Gauss pressure is absolute pressure minus atmospheric pressure. Option number C to 5. Next is a body in neutral equilibrium will rotate about. Neutral equilibrium kihor oporot hi rotate koribo. Center of gravity and center of buoyancy, center of gravity and metacenters. Option number B is preferable answer. So metacenter or center of gravity. Next is a rectangular section. Question number 80 4th কৈছে a rectangular section will be most economical if the ratio of its depth of flow and width at the bottom. So most economical section or karone ami jitu y by b ratio hoy that will be basically 1:2. 1:2, right? So option number C to correct hoy jabo. Next is strut ki hoy? What is strut? So question number 85 or correct option to hoise etu actually compressive load loy. It is subjected to compressive load predominantly. Next question number 86 ot কৈছে the number of reaction component possible at the hinge on the ruler support. Ruler support ot amar reaction component keta ahe. So basically in the ruler support we have one reaction component, right? So that is the vertical direction or force to. Next is counterflexor ki hoy bending moment tar sign to change kore. Option number B to correct hoy gol. Next is 88 ot ki hudi ase 88 ot কৈছে the name of the cross drain is when the canal runs between the natural drain. Okay, so what is that? Superfaces আছে aqueduct আছে level crossing আছে siphon aqueduct আছে ইয়াৰে ভিতৰত correct option হৈছে superfaces, right? Canal to তলত আছে natural drain to ওপৰত আছে. Next the minimum elongation of the high strength deform bar grade FE550 আমাৰ minimum elongation কিমান হয়? That is 14.5%. Next is cantilever beam or land দিয়া আছে UDL দিয়া আছে shear force fixed endত কোনো ধৰণৰ shear force ল'ব নোৱাৰে, right? যদি fixed যেটো
A cantilever beam subjected free end সোধা নাই আমাক ফিক্সড সুধিছে ফিক্সড obviously shear force ল'ব পাৰিব ফিক্সড vertical force ল'ব পাৰিব right and তাৰ ভ্যালুটো কি হয় বেসিক্যালি W into L because it is a cantilever beam না W এর ভ্যালু তো 2 আছে L এর ভ্যালু তো 2 আছে so 4 কিলোনিউটন 4 কিলোনিউটন অপশন নাম্বার সি টু কারেক্ট কোয়েশ্চন নাম্বার 91 ত কি কৈছে কোয়েশ্চন নাম্বার 91 ত আৰ্থকুইকৰ ওপৰত সুধিছে আৰ্থকুইক ৰেজিস্ট্যান্ট বিল্ডিং ত বেসিক্যালি বিমটো আমাৰ উইক হয় কলমটো ষ্ট্ৰং হয় ৰাইট weak beam and strong column. Option number C to correct. Question number 92. Lap splicing of reinforced bar in beam should not be within. Option number D, that is all of above. It is the joint, a quarter of the length of the beam, a distance 2 is the diameter of the bar from the face of the column, all of above. Option number D to correct. Next question number 93. Ki koise the fineness of the cement can be tested by আমাৰ ফাইনেস টু টেস্ট কৰা হয় এয়াৰ পাৰ্মিবিলিটি মেথডৰ যোগেদি দেন ইফ্লোৰেসেন্স অফ দ্য ব্ৰিক ইফ্লোৰেসেন্স আমাৰ কিয় হয় ইফ্লোৰেসেন্স আমাৰ কিয় হয় কোয়েশ্চন নম্বৰ 94 ত কারেক্ট অপশন নম্বৰ সি হয় সলিবল সল্ট প্ৰেজেন্ট ইন দ্য ব্ৰিক্স সলিবল সল্ট প্ৰেজেন্ট ইন দ্য ব্ৰিক্স নেক্সট আহিলে দ্য উইন্ডো প্ৰভাইডেড অন দ্য স্লোপিং roof of the building is called as slope window bay window dormer window and gable window so question number 95 ৰ আমাৰ কারেক্ট অপশনটো হৈ যায় অপশন নম্বৰ সি that is dormer window. Next question number 96. Which of the following treatment sequence is followed to prepare potable water from turbid surface water? So mainly kuntu filtration or stage to hudi ase question number 96. Option number C to correct hoy. Prothomote ami coagulation, then flocculation, then sedimentation, then filtration, then disinfection, then storage and supply. Next question number 97 at question consider the activities in the building construction. Concreting of the roof slab, cement slurry over the roof slab, placing of reinforcement, centering and shuttering. So kuntu agot kora hoy. So option number C to correct হৈ যায় that is প্ৰথম centering and shuttering কৰিব লাগিব next placing of reinforcement আছে then concreting of the roof slab then cement slurry over the roof slab so that is the sequence next question number 98 a frame has 6 sides and 4 joints the frame is যদি 6টা সাইড আছে 4 জয়েন্ট আছে ফ্রেমটো কি হ'ব m should be greater than 2j minus 3 হলে আমি তাক কম বেসিক্যালি perfect frame or jodi hai less than hoy we can say deficient frame right so yate jodi m or value to saw total amar join ase 4 ta 2 into 4 8 ahi gol so m is m or value to amar ase how many members 6 side dise no 6 greater than 8 minus 3 ahibo so 6 greater than 5 thike ase so that means what that is basically redundant মানে numbers members বেশি আছে as compared to number of equations so redundant frame next question number 99 question number 99 on মিলাব দিছে right Hooke's law to কিহৰ লগত associate হৈ আছে Hooke's law to কিহৰ লগত associate হৈ আছে সুধি আছে then তাৰ পিছত bending moment কি হয় bending stress কি হয় mainly মিলাব কৈছে Hooke's law তো আমাৰ stress আৰু strain ৰ লগত জড়িত হৈ আছে right bending moment to আমাৰ sagging আৰু hogging bending moment hobo pare bending stress to amar Euler's formulas moment of resistance kunto hobo moment of resistance sor logot jorito hoi ase and column or stress ot Euler formula logwa hoy right so ei gute kita option jodi ami milao option number C to correct hoise right next question number 100 ot ki koise an experiment was done on orifice the value of coefficient of contraction is a coefficient of velocity CV dia ase so were reported as 0.6 and 0.9 respectively the value of the coefficient of discharge CD amar kiman hobo so CC is 0.6 CB is 0.9 so CD will be nothing but CC into CB so 0.6 into 0.9 so you will get 0.54 so option number A to correct হয় এখিনি আসলে আমাৰ মেইনলি জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰ যেটো এক্সামিনেশন হৈ গৈছিল সেই এক্সামিনেশন টু ৰিলেটেড আমাৰ questions homo I hope এই ভিডিওতে আপোনালোকৰ প্ৰিপাৰেচনত যথেষ্ট পৰিমাণে হেল্প কৰিব সো এখিনি আছিল আজিৰ ক্লাছত thank you for watching